ভোক লাগিছে নেকি তোমাৰ? ভোক লাগিছে? চেৰাপুঞ্জী কিমান আছে? কোনটো চাইডে যাম চেৰাপুঞ্জী? অ'কে ব'লা। In nature, nothing is perfect and everything is perfect. If you truly love nature, you will find beauty everywhere. The best and most beautiful thing in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart. So we are blend with nature of heart. Hey guys, this is Saikia Haloi. এতিয়া মই আছোঁ ছেভেন ছিষ্টাৰ। এইটো আমি কেবৰ পৰা আহি ইয়াতে সোমালোঁ আৰু ছেভেন ছিষ্টাৰত আপোনাক ভিউটো দেখাম, আপোনালোকে এনজয় কৰক ভিউ। আমাৰ ছেভেন ছিষ্টাৰ হয়। আমি চব আমি ইয়াত আহি পাইছিলোঁ মোটামুটি 3টা বজাত আহি পালোঁ। ইয়াতে 3টা বজাত আহি আমি ভিডিঅ' কৰিলোঁ, ফটো মাৰিলোঁ আৰু লগতে অকণমান চালোঁ আৰু জেগাটো নিজে চালোঁ, অকণমান ভাল লাগিছে। জেগা পৰিৱেশটো অকণমান চাই ল'ব কেনেকুৱা পৰিৱেশ হয়, মানে বাহিৰৰ পৰিৱেশটো আৰু চাওক এইখিনিয়ে পৰিৱেশ আৰু জেগাটো খুবেই ধুনীয়া, খুব ধুনীয়া বুলিয়ে কি ক'ম, চবেই দেখিলে গমেই বহুত ধুনীয়া হয়নে নহয়। যদি আপোনালোকে বিচাৰে, এতিয়া মই নকওঁ এতিয়া অহাৰ কাৰণে, আপোনালোকে ইয়াত আহিলে জুন জুলাইত আহিলে বেছি ভাল হয়। ইয়াতে বৰ্তমান ৱাটাৰফল 3টা আছে, 3 ছিষ্টাৰ হৈ আছে, 4টা ৱাটাৰফল বৰ্তমান নাই। পানী নাই কাৰণে আচলতে এইটো নাইকিয়া হৈ আছে। আপুনি জুন জুলাইত বা জুন জুলাইৰ পিছত আহিব, নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰতো আহিব পাৰে, কিন্তু আপোনাক যিটো দেখুৱাইছে এইটো ধৰক কমলা গাছ। যদু আৰু ডেকাও ফটো তোলা হৈ গ'ল চাগে, হৈ গ'ল ন ফটো তোলা হৈ গ'ল। আমি এটা লাহে লাহে যামগৈ আৰু এতিয়া ৰিটাৰ্ণ শ্বিলং যাম। আৰু ৰাস্তাত যদি কিবা ভিউ পাওঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো দেখাই যাম আৰু ফটো তুলি যাম বা ভিডিঅ' কৰি যাম। সেইটো এইখিনিয়ে আৰু ক'বলগীয়া, খুবেই ভাল লাগিছে। যাওক আমি লাহে লাহে গৈ থাকোঁ এতিয়া। লেটছ গো টু শ্বিলং।
so much to the poltergeist. Trying to hold on to love, but it's frost and ice time. Much but a light from a falling sky. Apply to the forces above us like keep holding on to this present time. Inspired by the ones that were left behind us. We fell for the light of a foreign sky. Applying to the forces above this life.